E aí galera, beleza? Aqui é o Vaca e hoje eu tô trazendo a gameplay do jogo What Remains of Edith Finch. Esse jogo tá de graça aí durante essa semana na loja da Epic Games. Faz muito tempo que eu tô namorando ele pra jogar, porque ele é um jogo que conta história. E meus reviews são maravilhosos sobre o jogo, ele parece ser muito lindo. Esses jogos têm a tendência a deixar a gente emocionado, né? A tocar a gente de uma maneira bem profunda. E eu adoro esse tipo de jogo, velho. Eu curto pra caramba. Bom, bora lá. Vocês viram que a apresentação passou e você já começa nesse cenário aqui. Vamos ver o jornal. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Bom, ela diz que as coisas não vão fazer muito sentido pra gente. É basicamente assim, Edith... I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Morei aqui, mas não podia entrar. Mas vamos ver aqui, parece que tem alguma interação com essa... É uma mulher, eu já comecei errado porque eu achava que Edith era um cara, né? Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Caramba. Não vai pegar? Achei que ela ia pegar. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Eita, o irmão dela morreu. É uma coisa que eu sei da história é que assim, todo mundo morreu, parece. E só tem ela, aí no caso, né? My mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. The Finches. Bom, então, eu não sei, a gente vai pelo caminho, bom, eu fiquei com uma vontade de já explorar aqui um caminho diferente, porque eu vi essa trilhazinha dando sopa aqui, mano. A ambientação desse jogo é muito foda. Nossa, eu tô ouvindo o córrego passando atrás aqui, sabe? Bom, aqui ó, o córrego passando, velho, que foda. Tem uma cachoeira ali. Ínicio. Não consegue pegar? Eu queria pegar esse cartaz, parece. Eita, mano. Então, parece que são histórias de tragédia, sabe? Mas eu vi reviews dizendo que você vai ficar balançando entre esses mistos aí de felicidade e tragédia. Bom, vamos descobrir mais. Parece que não tem nada aqui. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Alguma criança foi... Deixa eu só diminuir esse aqui. Beleza. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something, but never do. Pô, eu curto demais ter essa nada com esse toquinho de piano assim. Eita, olha que casa The house was bizarra, exactly cara. like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Meu, esse jeito de contar a história me lembra Into the Wild, né? Igualzinho as letras aparecendo em certos momentos.
Tem uma cama ali, parece um jacaré de metal. O irmão dela morreu, ela herdou a casa. É Edith. As a child, the house made me Judith. uncomfortable in a way I couldn't put into words. Eles já estão preparando a gente para uma casa meio estranha, com memórias meio... Não tem muita coisa para interagir, né? Bom, Now, talvez eu as a seja ansioso, 17-year-old, né? I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Ela tem medo da casa. E aí, olha lá, eu não gosto de ir pelo caminho. Não tem nada pra cá. Ela corre. Bom, aqui só tá aumentando aqui, ó. Fica dando zoom. Eu fico apertando. Ela não pula, ela também sofre do... Talvez era pra vir por aqui mesmo, né? Sei lá. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Ó. Garaginha, pá. Engraçado que assim, né? Não parece que as coisas fazem tanto tempo que aconteceram, porque a casa tá até bem bagunçada. Ela For the parece first time vivida, in né? years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Chinese. Aqui, ó. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Caramba, enjoado de salmão, mano. Imagina. É que se bem que aqui é... Parece um salmão enlatado. The table was still a wreck from the night we left. Caramba, uma noite. It was like a simplesmente- bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Eita. Alguém aqui já tava no... My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Queria colocar a tiazinha no asilo. Pá. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Tinha um Even the livro. fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Caramba. Opa. É tipo um convite isso aqui. Mas ela não agacha? Acho que não, tô viajando. Achando que é Resident Evil, eu vou achar um botão ali. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Olha a família aqui. Ela é a menorzinha. É isso? Porque teoricamente ela era essa bebezinha aí, né? Bárbara Finch. Quem que é a Bárbara Finch? Então não é. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Bom, a gente já sabe que teve uma confusão aí da última noite. My Galera mom wasn't vazou. much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Eita, mano. Prevejo choradeira nessa porra, hein? Aí, ó.
Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Caramba, e essa trava aí, mano? Ela não entra, não? Não pode entrar. Vamos descer no sótão aqui? Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Eita. Mas nós vai lá, né, eu acho. Tem como, né? Caralho, é livro pra porra, mano. A galera curtia ler, hein? After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Buracos. Ah, então a gente vai espiar através de buracos. Ah, entendi. Ah, que brisa. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Caraca, mano. Beleza. Gregory. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Nossa. É normal pra ela, não tinha uma outra aqui. Sven. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Edith, ela falou. Edith. Bom. Peraí. A gente veio da onde? Ah, a gente veio ali. Opa, tem um quarto aqui que tá aberto, hein? Vamos espiar essa da Molly. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Caralho, que loucura. Então as casas tá com a porra toda trancada. Tem quarto pra caralho. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. É óbvio que ela ia passar muito tempo brincando no... Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. É esse aí, ó, já chamo. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Já chamo. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Pera aí, galera, rapidão. Antes de entrar ali, eu vi que tinha mais quarto pra cá, ó. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. A Bárbara era uma menininha, atriz, ó. Edie's father, Odin, built the original house. Ah, o Odin. Nossa, tem... Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Então, obviamente tá trancado. E aqui é o da Bárbara. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Caralho, esses quartos, mano, que foda. Por isso que é mó bizarra a casa lá do outro lado. Ficou colocando um quarto em cima do outro, Tá, foi mal, galera. Vamos voltar aqui agora. Eu vou seguir aqui o fluxo. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Salvando.
I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Caramba. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. É, caramba, coitada, ela só ficava olhando. Aqui não vai. Eu acho que o objetivo da gente é vir aqui, meu irmão. Bom, I got the sense Edie had spent a lot of time here, before my mom sealed the doors. Molly, 47. Aqui nós temos um caderninho. Molly Finch, 13 de dezembro. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Alguma coisa pra comer. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Caramba, ela tava com tanta tadinha, tava com tanta fome que ela comeu uma cenoura ali do... I thought about eating Christopher, but I held back. Ah, tadinha. Bom, aqui a gente tem... I kept eating and eating. Nossa, pasta. Se for a Tandy, né? Ah, quem não comia a Tandy? Delícia, mano. Tutti-frutti. Caramba, mano. Mas que historinha, cara. Que isso? I ate a lot of things that night. Ah. Eu não devia ter comido. Tem um passarinho aqui? O que é que tá pegando? Ah, não vai fugir? Bom, voltemos. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. What the fuck, man? Eu sou um gato. Eu tô caçando uma I tried to andorinha. be quiet, but the bird was really scared. Caralho, que brisa, mano. Brisa monstruosa. Mom and Dad didn't even look at me. Olha lá, o barbudo. É o gato que tá ronronando? É bem intuitivo o caminho. Me espera, pássaro. Quero ser seu amigo. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Cadê? Não vi pra onde foi. Pra onde ela foi? Ali. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Ah, olha só, achando que ela queria ser amigo. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind.
Then I heard little teeth nibbling in the grass. Peraí, pra onde eu vou? Rabbits. Peguei. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Aqui é algo maior, velho. Tá com fome mesmo. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. What the fuck? Mano. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. Peguei. I tore off her flipper, and it tasted really good. Grabbed on tight, but I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Mano. É uma cobra agora, é isso? Caralho. Sou uma cobra. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet. Levei! Ué? Eu tô perdido. Pra onde eu vou, cara? Ah, I wanted to stop, but also I didn't. É meio ruim de controlar isso daqui. Oi.
last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled a vineyard, something I had to have, so I swam towards it. Caraca, que menininha faminta, hein? I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Bom cheiro. I got closer and closer. Ah. Aqui não. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. 10 anos, mano. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Árvore genealógica. Edith tá aqui em cima, beleza. É o Milton e o Lewis. Beleza, ok. Down goes Gregory, Kay, Sam. Ah, então a Molly tá lá nas antiguidades. E o gato tá ali. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Eita. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. We got along, and it was a good place to hide from my mom. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Peraí, vamos sair ali não. Deve ter lembrança da vovó. Tem um bagulho escrito aqui, ó. Vem fit. Esconderijo. Opa. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edith. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Vista bonita. Uma pá de gaiola de passarinho, tudo aberto. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Bonitinho. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him.
Caramba, ele morreu também. Todo mundo morreu, né? Her room was like a museum. Aí, e lá vamos nós. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune Noruega. and misfortune. Por isso o nome peculiar. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Caramba. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Acabou. É isso. Oxi. Beleza. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Caramba, lá no hoje. Dá uma conferida aqui só. Beleza. Bom, galera, é isso aí. Essa foi a primeira série de gameplays aí. Eu vi que o jogo é pequenininho, provavelmente vai ter umas 3, 4. Vi que em 2 horas é possível ser... Meu, as motos passam Even aqui in your são 90s, foda, né? sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Caramba. Que isso que ela fala da mãe. Beleza, então, galera. Então vamos lá. Até a próxima a gente continua. Se você curtiu o vídeo, lembra de dar um like aí, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. E até a próxima. Valeu!